Welcome. Today we have Hotwav Cyber 13 Pro and this phone not charge. First question, how to disassemble it? You need to dismantle the screen. I prepare it previous. This is the most difficult thing in that repair. So now if you have screen dismantle, you need to remove the screws. Using Phillips screwdriver. Disconnect the flex cable. Now we have access to the charging board.
there is 2 screws holding this element. Now what we need to do, we need to remove this glue and repair the pins on this board. And then it should work. You can also replace the whole board, but if you don't have more time for delivery, you can repair it on your own. Że te pieniądze z Europy będą. A tak jak masz zapewnione, że minimum jesteś w fazie ligowej, Ligi Konferencji czy Ligi Europy, no to już możesz w lipcu przygotować taki transfer, który normalnie byś przygotował pod koniec sierpnia i wtedy też masz innych zawodników do wyboru, bo wybierasz z tych powiedzmy wyżej, którzy normalnie do tego końca sierpnia to już by znaleźli sobie inne klub i ci przypadają. Ja wiesz, to na przykład na pewnie czat się będzie śmiał, bo to ja to powiem w sferze trochę życzeniowej, w sferze marzeń. Przeżywałem z Lechem Poznań kiedyś piękną przygodę w europejskich pucharach, kiedy konfrontowali się nie z jakimiś klubami typu Maccabi Tel Awiw, Hapoel Berszewa czy Zorya Ługańsk, tylko grali w grupie z Manchesterem City, z Juventusem Turyn, z RB Salzburg, a potem dalej ze Sportingiem Braga stoczyli bardzo zacięty dwumecz i to się przyjemnie oglądało i polski klub potrafił wygrywać i Mążeń strzelał bramkę z 30 metrów i Rudkiem strzelał 3 bramki na Juventusie i to są takie, powiedziałbym, wspomnienia do końca życia, które zostały w mojej głowie, ale dlaczego dzisiaj bardzo bym Lechowi życzył czegoś kosmicznego, czyli Ligi Mistrzów? Bo mam takie przekonanie. Ja wiesz co, ja czasami polemizuję z Piotrem Rutkowskim. Czasami się gdzieś tam nawet memowo mogę pośmiać z niektórych wypowiedzi. Może nie zawsze też jakby mam podobny sposób myślenia jak Tomek Rząs, ale jestem przekonany, że Liga Mistrzów dla Lecha, ona by ten klub jakby przeniosła w inną sferę, na inny poziom w kontekście pewnej stabilizacji sportowej. Bo zobacz na przykład, jeśli my dzisiaj mówimy, że polski klub i nie wiem, piszcie na czacie wasze opinie, to są takie moje luźne przemyślenia, bo dzisiaj miały być reminiscencje po europejskich pucharach. Ale zobaczcie, jest 34. walka o te bramy raju, jak ja to zawsze mówię. Pukamy do bram raju po raz 34 w historii, biorąc pod uwagę, że ta nowoczesna Liga Mistrzów to jest ten sezon, kiedy Olympique Marsylia w obrance Basila Bolii wygrywa z Milanem 1-0. 34 sezony. Przez te 34 sezony polski zespół gra 3 razy w Champions League. To jest sezon 95-96 Legia Warszawa, ćwierćfinał za kadencji Pawła Janasa, przegrany dwumecz z Panathinaikosem 0-0 na Błocie i tam 0-3. I tam leżą packages i gotowe do wydania, tylko cały czas trzeba kombinować na zasadzie jakiej inżynierii finansowej kupić konkretnego zawodnika. A mam jakieś takie przeświadczenie, no Raków ma problem stadionu, Raków ma problem infrastruktury, Raków ma problem biznesowy, bo nie ma żaglów sprzedać. Ja mam takie na przykład wrażenie, że dzisiaj taki Lech Poznań wkradający się do Champions League, no to byłby klub o ugruntowanej jakby takiej pozycji, sytuacji finansowej. Byłaby w tym wszystkim mądrość, byłoby totalne też doinwestowanie zespołu. Myślę, że mogłoby być to dla reszty stawki dużym problemem, żeby taki klub w perspektywie następnych lat dogonić. Niejednokrotnie śmialiśmy się z Lecha, ale biorąc pod uwagę, jak teraz Lech jest prowadzony, jakie robią transfery, to ja w 100% się zgadzam, że dla dobra polskiej piłki, jeżeli ktoś miałby